Fala galera, beleza? Alegodzilla no ar, aqui quem fala é o Alegra. Assim que estamos de volta com mais uma gameplay. Essa aqui vai ser do game Hellblade Senuas Sacrifício, um game antigo, né, 2017. Mas cara, hoje é quinta-feira, dia de TBT, aquela nostalgia pra aquecer o nosso coração. Então cara, se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos rodar aqui diretamente do PlayStation 5, vamos ver como é que tá rodando aí nesse modo retrocompatível. Então cara, eu sei que você que já é de casa já vai deixar o like logo no começo, né? Mas se você que não é ainda, espera chegar até o final do vídeo. Se você curtir, deixa aquele like, se não, beleza cara, obrigado por assistir, beleza? Então vamos começar o gameplay aí, valeu! Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she turn coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. You see it too? You promised you gave. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's them. They're here. Can you see that? Look around and you will see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. You see them? This is not a place of rest. You can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years.
It just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Caramba, gente, um game bem, assim, bem perturbador, né? Você vê que tem várias vozes na cabeça dela. Eu recomendo fortemente que você assista com fone de ouvido, porque isso vai te ajudar muito, né? A você entender melhor o que está acontecendo aqui, na verdade, né? Ao que tudo indica, parece que ela perdeu o namorado dela e ela tá indo até Hell para tentar recuperar a vida dele e tal. Focus. E ela foi acusada até de bruxaria, porque nessa época onde eles vivem, né? Tô falando de mitologia nórdica, né? Nessa época que eles vivem aí, não existia esse negócio de esquizofrenia e tal. Do not forget my stories, Senua, because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Ok, então vamos seguir direto aqui. Ela já consegue correr já. É bem bonito o gráfico, né, cara? 2017. Esse game aqui foi feito pela Ninja Theory.
É o rio de facas isso aqui? Can you see it? The land of mist and fog. He's in there. The old fool was right. Is he? What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? I hear you. He's there, you know it. There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim, They're calling and the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Então esse game é um game indie, né? Lançado pela Ninja Theory aí, 2017. Why is she doing this? E ele meio que usou quase todo o potencial da Unreal Engine 4, cara. Você vê que o game é bem bonito. He's already dead. E teve um impacto muito forte no seu lançamento. E pôs em xeque, né? Até onde uma empresa AAA consegue bater de frente com a empresa que consegue fazer um game indie desse nível, né? Inclusive, depois disso, chamou tanta atenção. A Microsoft acabou comprando a Ninja Theory e está em desenvolvimento na Unreal Engine 5, né? Bridge to Helheim. I forget its name, O novo Hellblade. but she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Às vezes o game dá uma flicada na imagem, é porque como esse game não recebeu atualização de melhoria para nova geração, entendeu? Então, até mesmo quando você vai abrir o jogo, ele fala, ó, pode ser que aconteça algumas coisas aí e tal, que ele tá rodando no modo retrocompatível. Vamos usar o foco aqui, R2. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Vou pra lá então. O único caminho que tem aqui por cima. O game é recheado de puzzle, né? E tem bastante batalha até, umas lutas, né? E o que acontece? Esse game aqui, eu não sei se realmente se funciona como se fosse um lobby, mas tem uma parte central do jogo que você chega e conforme você vai morrendo, você vai sendo consumido por uma espécie de doença da Hela, né? E se essa doença chegar até a cabeça dela, você perde todo o progresso do jogo. Eu não sei se isso se confirmou realmente. Parece que teve algumas pessoas que morreram mais de 100 vezes aí, não aconteceu nada, mas é o que prega aí a gameplay, você vai ver logo na frente. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. Tá fechado. He's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Drew?
stories of the Northmen. They call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Use your eyes. Use your eyes. Aqui é como o jogo vai funcionar na questão de puzzle, né? Você tem que dar o foco aqui Take a closer look. I can see one. nesse M, né? Aí você tem que achar uma figura parecida, que seria tipo o acionamento da porta, né? Então vamos procurar por aqui. Aí se não lembra como que é o símbolo, você dá o R2 de novo, usa o foco, né? Ó, tá ali, ó. Aquela sombra, tá vendo aqui na sombra? O jogo meio que dá dica pra você ali, ó, com esses M aqui. Aí, achei. Agora o portão vai se abrir. The gate is open. Go through the gate. Muito legal, né? It's dangerous. It's work. It's behind the gate. Thank you. It's not safe. I spent 6 years enslaved in hell, but I watched the Northmen, learnt their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Logo quando você começa a observar a qualidade de imagem do jogo, She always tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. você começa a perceber por que pôs em xeque os AAA, né? Tem muito AAA que não chega nem o nível disso aqui, né? Pra quem não sabe, o AAA é aqueles jogos que tem um orçamento gigantesco. God of War, por exemplo. You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. Vai ter equilíbrio aqui, senão cai. Quase. Mais uma mensagem aqui. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Então na mitologia nórdica, pra quem não sabe, quando você morria como guerreiro, morria em batalha, né? Podia ser velho, novo, você era levado pelas valquírias pra Valhalla, né? E você ia fazer parte do corpo do exército de Odin, né? Agora se você morria de doença, até mesmo de velhice, suicídio, você ia direto pra Hell, né? Engraçado que ali na frente, ó, tem uma estrutura que parece um pássaro. Se você jogou God of War, você lembra que quando você chega em Helheim tem um pássaro bem grandão lá no fundo, né? Que segundo os produtores não deu tempo de... que ele seria um chefe, né? Não deu tempo de colocar ele na gameplay. Ali seria a ponte, né? Que a gente tem que atravessar. Vamos descer essa escadinha aqui, ó, que eu já vi aqui. Vamos seguir direto, né? Opa, descer aqui. Acho que a gente vai lutar agora, pelo que eu me lembre, né?
Bem escuro aqui até. Mas vai dar tudo certo. É bem bonito o jogo, cara. Aqui eu vou ser obrigado a morrer, tá? The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Chinela vai cantar agora, hein? Aqui é tipo o lobby. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o bicho vindo. Dá pra defender, dá pra esquivar e dá pra atacar fraco e forte. Ah, agora eu vou ter que morrer porque ele virou sombra. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Ah, agora o game vai explicar, né? A podridão da escuridão crescerá cada vez que você falhar.
Se a podridão chegar na cabeça da Senua, a missão acaba. E todo o progresso será perdido. Isso aí era uma promessa, né? Eu não sei, vou ser bem sincero pra você, dá uma pesquisada aí, pesquisa no YouTube, mas teve gente que morreu mais de 100 vezes e não aconteceu nada. Então, The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. He's not there. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravan. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. tá. Então inicialmente a gente tem duas portas para abrir. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Soltur e do Valverd. She has to fight two gods. Valravan, Valravan. ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravan and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Entendi. Vamos ver aqui o outro portão como é que é. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. É esse que nós vai. Vamos ver She aqui. found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast, was badly burnt all over. She took pity on him. He was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Vai ter mais uma luta, que será? End it now. It is finished. Caramba, se ele fez na hora o bagulho. Vem, ataca. Ah, peguei a manha, hein? Don't let them get behind you. Esse foi mais fácil, já tô pegando a manha. Foco. I can still smell it. The sweet, sickly stench of burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. Do you hear them too, Senua? Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Não? Focus.
Opa. Achei. Legal os puzzles, cara. Não tem nada parecido com esse H aqui. Tem um caminho aqui pra cima, vamos ver. Ó, tá dando dica, hein? Tá por aqui. Aqui, ó. As vozes ajudam também. Pronto. Acho que deu certo, né? The path to Hellham is sealed to the living, but you already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Conseguimos, né? Agora a chinela vai cantar. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of, I know it well. And I'm still here to fight it. Esse cara é estranho, hein, meu? Mais um portão. Vai ter mais luta ali. Tem uma área grande ali. Esse cara tá ficando cada vez mais brabo agora. Ataque pesado mata de primeira. Fica ligeiro, rapaz. Aqui é Homem-Aranha, rapaz. Vestido superior. É Sekiro, rapaz. Você acha que isso aqui vai me parar, meu? Show de bola. Matamos os monstrinhos. É aquele portão. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Tem uma tocha ali. Será que é isso? Opa! Pegando fogo, bicho. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Get through. She'll need to find another way. Truth said, find your own path. There's always another way. There's always a way. Show de bola. Find your own way. You just have to find it. Galera, esse foi o início de gameplay de Hellblade Senuas Sacrifício. Cara, um game maravilhoso. Eu adorei jogar, tô bem curioso pra ver aí como que vai ser o desenrolar desta trama aí. Quero ver se a gente vai encontrar realmente a Hela, né? Vamos ver, né, cara? Um jogo muito bom, tá rodando bem aqui no PlayStation 5, né? Falou que ia ter problema pra rodar, mas até agora não aconteceu nada, não deu um crash nem nada. Então tá show de bola. Cara, se tiver a oportunidade de jogar, o game tá baratinho na Steam, se não me engano tá 20 e pouco, é 17, né? E tem uma promoção na PSN também. Porém, pra comprar, pra jogar no Play 5, você tem que comprar pela internet, no site da PSN, tá? Porque no próprio Play 5 ele não acha games que não funcionam perfeitamente, segundo eles, né? Então
Fica com essa dica aí, cara. E se você curtiu o vídeo, cara, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação desse canal, beleza? Agradeço por ter assistido até aqui, valeu e falou!